প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ। আমরা দেখি যে ভগবান অনেক সময় ব্রহ্মার বর, ব্রহ্মার আশীর্বাদ তিনি অনেক সময় রক্ষা করেছেন। যেমন হিরণ্যকশিপুর ক্ষেত্রে ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে অমর বর দিয়েছিলেন। অমর বর তো দেননি, তিনি বলেছিলেন তোমাকে জলে মারতে পারবে না, স্থলে মারতে পারবে না, আকাশে মারতে পারবে না, দিনের বেলায় মারতে পারবে না, রাত্রিবেলায় মারতে পারবে না, ঘরের ভিতরে মারতে পারবে না, ঘরের বাইরে মারতে পারবে না, এরকম প্রায় 100খানা বর দিয়েছিলেন। তো ভগবান ব্রহ্মার প্রতিটি বর রক্ষা করেছিলেন। 100টা বরের মধ্যে 100টা বরই ভগবান রক্ষা করেছিলেন। বলা হয়েছিল তাকে ঘরের ভিতরে মারতে পারবে না, তো তাকে কোথায় মারা হয়েছিল? চৌকাঠে। ঘরের বাইরেও মারা যাবে না। বলা হয়েছিল দিনের বেলায় মারতে পারবে না, তো দিনের বেলায় তাকে মারা হয়নি। বলা হয়েছিল রাত্রিবেলায় মারতে পারবে না, রাত্রিবেলায় তাকে মারা হয়নি, তাকে মারা হয়েছিল সন্ধ্যা সময়, গোধূলি বেলায়। তো বর চাওয়ার সময় এই যে থার্ড অপশনগুলি, এগুলি হিরণ্যকশিপুর নজর এড়িয়ে গিয়েছিল, তার বুদ্ধি এগুলি ধরতে পারেনি। তিনি সব চেয়েছিলেন, আমাকে পশু মারতে পারবে না, আমাকে সাপে মারতে পারবে না, কত রকমের যে চেয়েছিলেন, আমাকে জলে মারতে, ব্রহ্মার দ্বারা কোনো সৃষ্ট জীব আমাকে মারতে পারবে না, এরকম বহুভাবে সমস্ত দরজা আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত দরজা আটকানো সত্ত্বেও ভগবান যে কত চালাক, যে ব্রহ্মার 100খানা বর তিনি রক্ষা করলেন, অথচ হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন, কোনো বরে আঘাত করলেন না, কোনো বরকে। I forgot, Prabhuji. So I'm narrating about Narasinghadev when Acha. So should I speak in English or as you like, because if everybody can understand English, then no problem. Everybody understand, but the lady and this. So I mix. Okay. So Narasinghadev, he kept Brahma's all words. He did not, because Brahma is also a person of honor. He is a very great devotee. So Krishna did not want to insult Brahma, because he gave word. So Krishna wanted to keep Brahma's word. But here we see in this text, Krishna actually denied Brahma's power. Because when Brahmastra came from Brahma. Ashwatthama got it from Brahma. But when he released Brahmastra, if Krishna wanted to, keep the power, honor the power of Brahmastra, then Krishna shouldn't have, destroyed the power of Brahmastra. But because it was case of Parikshit Maharaj, a very special case, so Krishna proved that I also can deny in case of necessity. It is not that all the time I have to keep words of my representative. It is not always like that. If necessary, Krishna can also deny. And here we see Brahmastra is actually, it was made incapable by Krishna's Sudarshan disk. So that's why we should all the time take shelter of Krishna, because Krishna can deny any blessings or curse given by anybody. That is Krishna's special power, because he is the supreme personality of Godhead. And we see also in the history which is narrated in our different Puranas and Srimad Bhagavatam, you see Hiranyakashipu was Brahma's devotee. So Brahma could not protect him. When Hiranyakashipu was killed by Narasinghadev, Brahma could not protect his devotee. And Ravana was devotee of, who knows? Shiva. Lord Shiva. But when Ravana was killed by Ramchandra, Lord Shiva could not protect him. So these are the proof that if you become devotee of demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, or Durga or Kali,
if Krishna wants to kill somebody or protect somebody, these demigods cannot do anything. The demigods cannot do anything. That is why it is better to always take shelter of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Akama sarvakama ba mokshakama udaradhi tibrena bhakti yogena jajeta purushaṃ param. Whether you have unlimited desires or you have no desires, akama sarvakama ba mokshakama, or you are desirous to achieve liberation, udaradhi. If you are broad-minded, udaradhi, dhi means intelligence and udaro means broad. So, udaradhi, if you are broad-minded, then under all circumstances you should worship only the Supreme Personality of Godhead Krishna. No need to worship any demigods, because demigods are all dependent on Krishna. They are actually authorized by Krishna to give some material benedictions, but if Krishna wants, Krishna can nullify any benedictions or curse given by anybody in this in his creation. That is Krishna's special power. So, that is what explained in the purport, that Brahmastra, although it is actually Brahmastra is originally Krishna's power. Brahma got this power from Krishna. So, that is why Krishna can nullify, Krishna can make this incapable. So, Ashwatthama, although he released Brahmastra, which is generally nobody can nullify, nobody can destroy its power, but Krishna can, because Krishna is all powerful. This is the proof that Krishna is all powerful. Now, next verse, text 16. He Brahmangan, যে আশ্চর্যময় অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান তার মায়াশক্তির দ্বারা এই জড়জগতের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন, এবং যিনি প্রাকৃত জন্মরহিত, তার পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র প্রশমন কার্য বিশেষ বিস্ময়কর বলে মনে করবেন না। So, nothing is wonderful for all powerful Krishna. Krishna can turn day into night, night into day. Proof? Can you give me any proof that Krishna turned day into night and night into day? Yes. At the time of killing Jarasandha, Arjuna promised, if nightfall comes, if there is night, then I will commit suicide. And there was night. অর্জুন আত্মহত্যা করবে যদি রাত্রি হওয়ার আগেই যদি জরাসন্ধকে বধ করতে না পারে, অর্জুন আত্মহত্যা করবে। So, it was night and Arjuna was preparing for committing suicide. He prepared fire for jumping into fire and committing suicide. And Jarasandha, he became very happy and he came to watch the fun that in front of me he will commit suicide. So, Jarasandha came very near to see how Arjuna jumps into the fire, and suddenly Jarasandha saw it was daylight. Sun was in the middle of the sky, and immediately Krishna told Arjuna that you just kill him. So, then Arjuna threw an arrow and Jarasandha's head was separated from his body, but there was a problem. The problem is that Jarasandha's father, he gave a benediction to his son that if anybody drops my son's head on the floor, on the ground, his head also will fall. If somebody cuts not cutting, if somebody drops the head of my son on the ground, his head will also fall. His head will also be dropped. So, then Krishna told immediately, it is a question of moment. Krishna told immediately, you throw this with another arrow, you throw this to Jarasandha's father, on the lap of Jarasandha's father, and Jarasandha's father was meditating in a forest. So, the head of Jarasandha was thrown on Jarasandha's father's lap, and Jarasandha's father, because he was in meditation, suddenly he saw a big head with blood. So, he immediately threw on the floor, on the ground. So, his head, according to his own word, his own head dropped on the ground. So,
Krishna is so clever, he knows everything, so that's why he knows everything and he is all powerful. Otherwise, within a fraction of second, he managed everything. So that otherwise Arjuna's head also could fall on the ground. Arjuna could die. Even after killing Jarasandha, Arjuna could die. But because of Krishna's all-powerful management, time management, everything, he managed very nicely. That's why within a question of fraction of moment, he managed that Arjuna's head was saved and Jarasandha's father could not curse anymore because he also died. In this way, Krishna protected Arjuna. So, under all circumstances, we should take shelter of the all-powerful Krishna. No need to take shelter of any demigods. We take shelter of demigods because we are not qualified. Just like if you are qualified to meet the Prime Minister, why will you meet all these small clerks? And I mean, you can, if you want to get some land in Shillong, and if you can meet Prime Minister can give some land which belongs to government. Prime Minister can give, he has that power. But if I run to Karani clerk, they may not be able to do anything. You understand? So, under all circumstances, we should run to the Supreme, and Supreme also suggested this. Of course, through Guru, because Gurus are like secretaries. If you want to meet Prime Minister, you have to contact his secretary. So, our Guru is our secretary of Krishna. So, through Guru, you can meet Krishna and you worship Krishna, and because he is all powerful and he is the most loving person. He knows how to love. Other, they don't know how to love. Only Supreme Personality of Godhead, who is the reservoir of all love, he knows how to love. So, if you love him, then he knows how to repay your love. He completely sells out to his devotees. If you become his real devotee, Krishna will sell out himself. Tulasi dalamatre na jalasya chuluke nava vikrinite samatmanam bhaktavya bhaktavatsala. Advaita Acharya was offering little tulasi and water. And he was praying that, my dear Lord, if somebody offers you little tulasi with water, tulasi dalamatrana jalasya chulukanava, little water, vikrinite samatmanam, Krishna thinks that I don't have any property to repay this debt. I don't have any property. Krishna is the owner of all properties, but he thinks that I don't have anything to repay the debt of my devotee, that whatever water he has given, or tulasi with water, I don't have anything to repay his great offering. I don't have anything in my custody to repay the offering offered by my devotee. And then what should I do? Then okay, I don't have anything to repay, then I myself become his servant. Vikrinite samatmanam, he himself sells out to his devotee. Okay, I become your servant because I don't have anything to repay, I don't have any property to repay your debt, so I become your servant to repay your service. So, this is his gratitude. Krishna is the most grateful person. Such a person, when the gopis are serving Krishna, Krishna said to all the gopis that I don't have any power to repay your service. The only thing is that you please be satisfied with your own service because I don't have any power to repay your service. So, that is why under all circumstances we should be always serving Krishna and no need to take shelter of any demigods. তো কোনো দেবতার আশ্রয় নেওয়ার দরকার নেই। দেবদেবী যে ৩৩ কোটি দেবদেবী আছে তাদের আশ্রয় নেওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ তারা ভগবানেরই। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যেমন সূর্যকান্ত মণি। সূর্যকান্ত মণিটা কি? একটা মণি, একটা পাথর। এটা যখন ওই পাহাড়ে পড়ে থাকে তখন সূর্যের আলো এই পাথরের মধ্যে পড়ে,
তো বছরের পর বছর ওই পাথরটা সূর্যের আলো সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করতে করতে একটা সময় আসে, কয়েক বছর পর, অনেক বছর পর একটা সময় আসে যখন ওই মণিটা রাত্রিবেলায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তো এই যে উজ্জ্বলতা, এই উজ্জ্বল, ক্যান ইউ ফলো বেঙ্গলি? আচ্ছা আচ্ছা, সো ইংলিশ ইউ ক্যান ফলো। Okay, I will mix little Bengali and little English. Okay. So there is a stone called Surjakanta Muni. Surjakanta Muni. That stone is found in forest. So how that stone becomes, gem, Surjakanta gem? Because the gem, that stone is natural stone lying in the forest, but for many years it consumes sunlight for many years, because when daytime the sun is passing, that stone consumes sunlight. In this way it consumes sunlight for many years, say for 20 years, 30 years it consumes sunlight. So a time comes when this stone becomes Surjakanta gem, and at night it becomes emanates sunlight at night, like firefly, like glowworm, it emanates sunlight. So it is called Surjakanta Muni, and this gem is available. Maybe even today this gem is available, but where from that Surjakanta Muni got its light? From where? From sun. From sun. Similarly, all the demigods, whatever power they have, power of benediction, power of cursing, not only demigods, even the sages, sometimes they have power to give boon, benediction, and they have power to curse also. So where from that power comes? The power comes from the powerhouse. Where from the power of this tube light came? It came from powerhouse. So who is the supreme powerhouse? Supreme powerhouse is Krishna, the supreme personality of Godhead. So all the demigods, they receive their little drop of power from Krishna, from the supreme personality of Godhead. Exactly like Surjakanta Muni, Surjakanta gem, it receives power from the sun. Similarly, all the demigods, they receive their power from Krishna. So that's why we should not worship the demigods. We should worship only the supreme personality of Godhead. This is what Prabhupada mentioned in the purport. Then text 17. এইভাবে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণ ভক্ত সাধ্বী কুন্তী তার পঞ্চপুত্র এবং দ্রৌপদী সহ একযোগে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার অভিমুখে গমনোদ্যত হলেন। So at that time Sri was preparing to depart for Dwaraka. This is at the end of Kurukshetra war. So after protecting Parikshit Maharaj at the womb of Uttara, Krishna was ready to to depart for Dwaraka. Then at that time all the Pandavas along with Kunti and Draupadi, they all came to offer their prayers to Lord Krishna. Here Kunti Devi is called chaste. Sometimes people argue that Kunti Devi got 5 sons from 5 demigods. No, I think 4 demigods, yes, 5 demigods. Arjuna was born from Indra. Like Bhima was born from Pavandev, isn't it? Like this, Nakul Sahadeva was born from Ashwini Kumar, 2 Ashwini Kumars. So in this way, Kunti got 5 sons. Her husband was present, but there was some problem. Problem is that her husband got a curse from a sage that he can never copulate. So in this way, the husband was incapable of producing children, but with husband's permission, Kunti Devi invited different demigods, because she has a mantra from Durvasha. So with that mantra, she chanted that mantra with husband's permission, and she invited different demigods, and she achieved 5 children from different demigods. So those who are narrow-minded, cannot understand deeply, they criticize Kunti. She is an unchaste lady. This is going on at present also. Say for example,
those who cannot produce children, what they do? What they do? They go to doctor. What the doctor do? What the doctor does? He gives some either injection or something. But what is this injection? It is coming from some male. It is coming from some male. So Kunti Devi, she preferred demigods, because demigods are very, very powerful. Even when they purchase the injection, they ask, is it from a very powerful man? Is it from very handsome man? Because if some rickshaw or some loafer, if they sell, sometimes they also for money, they also sell their what is called semen. They sell their semen. So if some wife from a rich family, aristocratic family purchase some semen which is collected from a loafer, collected from a gunda, collected from a rascal, so the son will be like this, child will be like this, isn't it? So they sometimes inquire, is the semen which you are selling, is it from a very powerful man? They inquire. And some goes little further. I want to see the man. I want to see the man from whom you have collected the semen. Some husband, they are very smart. They want to see the man. So when they show the man, yes, this is the man. From distance they show. This is the man, this is the address, you can. Yeah. Every record is kept. Every record is kept. There is a called sperm bank. Every record is kept. So sometimes some husband, they blindly purchase. So son or daughter, they sometimes become they are not up to the satisfaction, because maybe it is collected from some cheap personality. You understand? But sometimes it is also sometimes they write on the sperm bottle that this is from a very powerful, handsome man. So they collect it from different people. But those husbands who want to be sure that I want to see the quality of the person, they want to see from distance sometimes. I want to see. So when they see, yes, the person is really educated, very handsome, very healthy, you understand, then they purchase. Who? Those who cannot produce children. They do this. Only they do this. You understand? So Kunti Devi did the same thing with the permission of her husband, and it is done nowadays also. Nowadays they don't consider it as offense. You understand? Nowadays it is allowed by government. Nobody is thinking it is because the husband cannot produce. So Pandu, he was unable to produce children. So Kunti Devi asked permission. First of all, she asked permission from her husband. Secondly, the personalities whom she invited, they are not ordinary person. They cannot be compared even with the best person of this world. They are all demigods. Kunti Devi's all children are from demigods, including Karna. Karna is also from demigods, sun god. So Indra is the king of demigods. So they are very, very special personalities. And with the permission of her husband, she invited all these personalities, and she received 5 children from all these demigods. So people criticize, oh, she is unchaste, but she is not unchaste. Demigods cannot be compared with ordinary people. So that's why there are name of 5 chaste ladies. 5 chaste ladies in the universe. Like Draupadi is also called, although she married 5 husbands, is it not? She is called one of the most chaste lady in the world. Kunti, Tara, yes, Tara also. See, Mandodari got married. I forgot all the 5 names, but so Sita is Lakshmi, she cannot be compared. But among human society, Mandodari, she married after the death of Ravana, she married Bibhishan. You know that. After the death of Ravana, she married Bibhishan with the order of Ramchandra. She is also considered as one of the chaste lady. Highest in chastity, 5 ladies. If you remember their chastity, you become purified. But Krishna is so clever.
all these chaste ladies, apparently they are all polluted. Because Draupadi got married with 5 husbands, Kunti got 5 children from 5 demigods, and Mandodari, she married after the death of Ravana, she married Vibhishan. Like this, there are some apparently looking, there are some defects, but Krishna willingly arranged. Ahalla also, you see, Ahalla, she had, she met with Indra. So her husband is Gautam Muni, but she met with Indra for entertainment. So in this way, Ahalla also has some spot, but apparently spot, but somehow or other, if you think from higher level, they are all considered as most chaste lady. They are the highest in chastity. So it is very difficult to understand Shastra. Even people misunderstand Krishna because he stole the clothes of unmarried gopis. He danced with many married gopis. So in this way, it is not so easy to understand Krishna and his devotees. And in many pastimes you will see apparently look like they are criticizable. You may say, I am more pure than Kunti, I am more pure than Draupadi. People may think like this, but this is due to lack of proper understanding. Just like Krishna, because his level is spiritual, his level is not material. So from material level you cannot judge Krishna. From material level it is very nasty to steal clothes of unmarried gopis who are taking bath in the river, and Krishna stole the clothes. From material level it is very, 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 very nasty, very, very nasty. But because it is not material, the pastime is not material, it is completely spiritual. So apparently it may resemble material, immorality, but spiritually it is the highest morality. Spiritually it is the highest morality. But to understand that spiritual status, to understand that spiritual level, you yourself has to elevate on the spiritual platform. If you are staying on material platform, it will be impossible to understand Krishna's pastimes. It will be impossible to understand the devotee's pastime also. We see about Kunti that she is here mentioned as one of the chaste lady in the world. And Draupadi was there, everybody was glorifying Krishna. They understood Krishna, that Krishna is the supreme personality of Godhead. Under all circumstances, whenever there was some danger, they were remembering Krishna. One time, Durvasa Muni, Durvasa Muni is very short-tempered person. So he visited Duryodhana, and Duryodhana served him very nicely. And Durvasa Muni was so pleased. Then Durvasa Muni asked Duryodhana, okay, please ask some benediction. So Duryodhana told, okay, if you are really happy to give me some benediction, then I request you that my elder brother Yudhishthir, he is living in the forest with with his 4 brothers. So please go after 12 o'clock. Every word has meaning. Why after 12 o'clock? Because Draupadi had a pot called Akshay Patra, and every day after cooking, whatever is offered to the Lord, as a bhoga to the Lord, up to 12 o'clock until Draupadi eats herself, there will be unlimited reproduction of food from that plate. That's why it is called Akshay Patra. So if 1 million guests come, then Draupadi can give food to 1 million people. Draupadi had that power. That pot, Akshay Patra, had that power. But after Draupadi eats, after Draupadi takes her lunch, 12 o'clock, after that, for that day, there will be no production in that plate. So Duryodhana knew all these things. And Duryodhana told Durvasa Muni, you go after 12 o'clock, because after 12 o'clock there will be no food. And
Duryodhana knows if you don't get food with your 10,000 disciples, Durvasa Muni had 10,000 disciples. If you don't get food, then you will become angry, thinking in mind that you will become angry and you will curse my 5 brothers and they will die. So before war I will become victorious. So this was his crooked plan. So then Durvasa Muni went to visit Yudhishthir, and Yudhishthir he has kingly mood. My dear, says, please stay and take lunch. And he had 10,000 disciples with him. Durvasa Muni had 10,000 disciples. And Yudhishthir is living in the forest, and he came after 12 o'clock on, there is no food. Before 12 o'clock, Yudhishthir was capable to feed 10,000, 10 million or unlimited people he could feed. But after 12 o'clock, he cannot do anything. But still, because of his kingly mood, he invited, okay, you please take bath and take lunch. So then Durvasa Muni said, okay, I am going to take bath in the river. So he went to the river with 10,000 disciples, and all of them became morose. Now what we should do? Bhim, can you collect something from forest, some fruits? 10,000 disciples, what? Within few minutes they will come. They are taking bath. How long it takes? Even if they take 1 hour, within 1 hour, how much fruits I can collect? Not possible to feed them. So then, under all circumstances, devotees they take shelter of Krishna. So Draupadi started calling Krishna in her mind. And Krishna immediately, because Draupadi is pure devotee, immediately Krishna came. What is your problem? Why you remembered me? How you see this, says Durvasa, who is like fire. He has come to us as a guest. And if we cannot feed him, he will become angry and he will curse us. So Krishna said, okay, don't worry. Now I am also hungry. So then Draupadi started joking that you see Durvasa came with 10,000 disciples, now 10,001. 10,001 because Krishna is also hungry. So but food is not there. Okay, you bring your plate. By Krishna's will, that day there was spot of spinach, shak, in Draupadi's Akshay Patra. It is Krishna's will, otherwise Draupadi is not. Then they will not understand. Okay. They got some mercy and Okay. তো বলছেন যে আমারও খিদে লেগেছে, কৃষ্ণ বলছেন আমারও খিদে লেগেছে। I am sure they can guess. Because the story is known to all, they can guess what I am telling. আপনারা তো আন্দাজে ধরে ফেলছেন না আমি কি বলছি। দুর্বাসা মুনির তারা অতিথি হিসাবে গিয়েছিলেন, আর কৃষ্ণকে যখন দ্রৌপদী ডাকলেন, কৃষ্ণ আসলেন, এসে বলছেন যে আমারও খিদে লেগেছে। তখন ওই অক্ষয় পাত্রের মধ্যে একটা শাক লেগেছিল। দ্রৌপদী এমন নোংরা নয় যে অক্ষয় পাত্র ধোয়ার সময় শাক লেগে থাকবে, কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছায় সব হয়, কৃষ্ণ চাইলে সব হবে। তো সেদিন আবার কিভাবে একটা শাক লেগেছিল, ওইটা ছিল ভক্তের উচ্ছিষ্ট। তো কৃষ্ণ ওই ভক্তের উচ্ছিষ্ট মুখে নিয়ে, কৃষ্ণ ভক্তের উচ্ছিষ্ট খেতে চান। দ্রৌপদী শুধু নয়, পঞ্চপাণ্ডবের উচ্ছিষ্ট। দ্রৌপদী তো সবার শেষে খায়, পঞ্চপাণ্ডব খেয়েছে, মুনি ঋষিরা খেয়েছে। ওই অক্ষয় পাত্র থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক খেত, এটা হাজার হাজার ভক্তের উচ্ছিষ্ট। তো সেইটা ভগবান মুখে দিয়ে খুব তৃপ্তি সহকারে ঢেকুর তুললেন। যখন ঢেকুর তুললেন, ওইদিকে দুর্বাসা মুনি স্নান করছেন আর 10,000 শিষ্য স্নান করছেন। তো দুর্বাসা মুনির ঢেকুর উঠল, যস্মিন তুষ্টে জগৎতুষ্ট। কৃষ্ণ যদি সন্তুষ্ট হয়, জগতে সবাই সন্তুষ্ট। তো দুর্বাসা মুনি বলছে, আমার প্রিয় শিষ্যগণ, 10,000 শিষ্যকে ডেকে বলছেন যে প্রিয় শিষ্যগণ, আমার তো আজকে খিদে নষ্ট হয়ে গেছে, কেন জানি না। তো আমি তো আজকে আর ওই যুধিষ্ঠির মহারাজ অনেক কষ্ট করে বন জঙ্গল থেকে ফলমূল নিয়ে আসবে, আমি তো তার অপমান করতে পারবো না, গেলে তো খেতেই হবে। তো আমি আজকে আর যাচ্ছি না, তোমরা গিয়ে তার সম্মান রক্ষা করো। তখন শিষ্যরা বলছেন, গুরুদেব আপনি জানি না কি হয়েছে আপনার, আমাদেরও জানি কি হয়েছে আজকে, আমাদেরও জানি কি হয়েছে, আমাদেরও খিদে নাই, আমাদেরও ঢেকুর উঠছে, মনে হচ্ছে যেন কোথায় যেন আকণ্ঠ খেয়ে ফেলেছি। তো তারা বলছে, গুরুদেব এক কাজ করুন, আমরা পালিয়ে যাই। দেন দুর্বাসা আর শিষ্যরা সব পালিয়ে চলে গেল।
এইদিকে পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী তারা টেনশনে আছে, এই তো হয়ে গেল ঘন্টাখানেক, এখন তো আসবে। কৃষ্ণের কোনো টেনশন নাই। কৃষ্ণ ইজ উইদাউট টেনশন, হি ইজ রিল্যাক্সিং। My dear Krishna, please manage something, please manage some fruits or some rice or something, because Krishna can produce food also anytime, any moment. They knew, they had that conviction that Krishna is God, he can do anything. So Krishna, please produce some food or something. Krishna is relaxing. So why are you, I mean, we are in tense, we are in tension, please make something, দয়া করে কিছু তৈরি করুন। আরে আগে তো আসতে দাও। কৃষ্ণ টোল আগে তো আসতে দাও, ওরা আসুক, তো আসলে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করা যাবে। ওরা আসলোই না, ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল, ওরা আর আসলোই না। সো দুর্যোধনের প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল। তো এখানে বলছে যে তারা সর্ববিপদে, পাণ্ডবরা সর্ববিপদে তারা কৃষ্ণের আশ্রয় নিত। কৃষ্ণকে বলা হয় অগতির গতি। অগতির গতি মানে পৃথিবীর কোনো গতি নাই, যার কোনো আশ্রয় নাই, কোনো গতি নাই, কোনো উপায় নেই, কোনো অপশন নেই। একটা অপশন কিন্তু চিরকাল খোলা থাকে, সেটা হলো কৃষ্ণ। যখন আপনার কোনো সমাধান নাই, কেউ এই পৃথিবীর কেউ, এমনকি দেবতারা পর্যন্ত সমাধান দিতে পারে না, তখন একটা সমাধান হচ্ছেন অগতির গতি কৃষ্ণ। যেমন এই দুর্বাসা মুনির এই কাহিনীতে আমরা দেখলাম, এই সমস্যার সমাধান করার মতো কেউ ছিল না। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় তার সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারছিল না, কেউ করতে পারছিল না। তখন দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ডেকেছিলেন, কৃষ্ণ এসে তাকে তার হাত থেকে শাড়ি, এত শাড়ি দিলেন যে দুঃশাসন টানতে টানতে তার হাত ব্যথা হয়ে গেল। তো এই হচ্ছে সর্বাবস্থায় ভক্তরা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়। অহো বকিজং স্তনকালকূটম জিঘাংসয়া পায়দপ্পসদ্ধি লেভে গতিং ধাত্রুচিতাম কুতন্নম কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেম। কৃষ্ণ এত দয়াময় যে পুতনা রাক্ষসী তাকে স্তনে বিষ মেখে, কালকুট বিষ মেখে তাকে হত্যা করতে গিয়েছিল, কৃষ্ণ তিনি ভাবলেন, ও আমি পুতনা রাক্ষসীর দুধ খেয়েছি, পুতনা রাক্ষসী আমার মা। তিনি ভুলেই গেলেন, কৃষ্ণ ভুলেই গেলেন যে এটা আমাকে বধ করতে এসেছিল। কৃষ্ণকে বলা হয় অদোষদর্শী। অদোষদর্শী, দোষ দেখেন না, গুণ দেখেন। তো এখন কি করা? উনি তো আমাকে দুধ খাওয়ালেন, তাহলে ওনাকে আমার মাতৃপদ দিতে হবে। তাই কৃষ্ণ পুতনা রাক্ষসীকে গোলকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ধাইমা হয়ে গেলেন। গোলকে গিয়ে তিনি যশোদা মায়ের ধাইমা, গোলকে এক যশোদা মা আছেন, অরিজিনাল যশোদা মা গোলকে থাকেন, সেই যশোদা মার ধাইমা হয়ে গেলেন পুতনা রাক্ষসী। তো এমন যে দয়ালু কৃষ্ণ, তাকে বাদ দিয়ে আমি আর কোন দয়ালুর কাছে যাব? এই সংসারের যত দয়ালু আছে আপনাকে বিপদের সময় সাহায্য করতে পারবে না। কি আপনার সন্তান, কি আপনার আত্মীয় স্বজন, মৃত্যুর সময় যে শরীরে ব্যথা হয়, সেই সময় কৃষ্ণ ছাড়া কেউ আপনার ব্যথাও কমাতে পারবে না, আর ওই ওষুধপত্র এনে আপনার ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারবে। ইঞ্জেকশন দিয়ে নাকের ভিতরে নল ঢুকিয়ে নলের মাধ্যমে খাওয়াবে, নলের মাধ্যমে প্রস্রাব, নলের মাধ্যমে পায়খানা, ওইসব করে আপনার ব্যথাটাকে কাটা ঘায়ে নুনের ছেটা দিয়ে আপনার ব্যথাটাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। তাইনা? কিন্তু তখন যদি আপনি কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে যদি সারা জীবন কৃষ্ণ ভজনা করেন এবং মৃত্যুর সময় যদি কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে থাকেন, তাহলে কৃষ্ণ ইচ্ছা করলে, কৃষ্ণ ইজ দ্য বেস্ট পেইন কিলার। কৃষ্ণ ইচ্ছা করলে তিনি কিন্তু, যেমন ভীষ্মদেবের সারা শরীরে তীর ফুটেছিল, ব্যথা হচ্ছিল, যদিও তার ব্রহ্মচর্যের তেজের ফলে ব্যথাটা কম হচ্ছিল। যারা সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে তাদেরও ব্যথা কম হয়। তো ভীষ্মদেবের ব্যথা কম হচ্ছিল, কিন্তু একটু ব্যথা হচ্ছিল, তখন কৃষ্ণ গিয়ে স্পর্শ করলেন। কৃষ্ণ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা তো দূরের কথা, আনন্দ। ভীষ্মদেব হাসতে লাগলেন, হাসতে হাসতে ভীষ্মগীতা বললেন। তো এই হচ্ছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ পেইন কিলার। যখন পরীক্ষিত মহারাজকে তক্ষক নাগ দংশন করেছিল, পরীক্ষিত মহারাজের কোনো ব্যথাই হয়নি। ভীষ্মদেবের সরসজ্জায় শায়িত ছিলেন অনেক দিন, তিনি আনন্দে ছিলেন, তার কোনো ব্যথা হয়নি। তাই সর্বাবস্থাতেই আত্মীয় স্বজন, ডাক্তার, ওষুধপত্র এগুলি উপলক্ষ মাত্র। এগুলি আমাদের ব্যথা অনেক সময় বাড়িয়ে দেয়। অনেক সময় আমরা মনে করি ডাক্তার আমার ব্যথা কমাবে। আমি দেখেছি আমার ঠাকুরদাদা
তিনি যখন দেহত্যাগ করেছিলেন, আমার বাড়িতে দেহত্যাগ করেছিলেন, ডাক্তারের কাছে যাননি। প্রভুপাদও বলেছেন, দয়া করে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিও না, আমার দেহত্যাগের সময় তোমরা কেউ জোর করে আমাকে ডাক্তারের কাছে নেবে না। প্রভুপাদের নির্দেশ ছিল, যার জন্য প্রভুপাদকে হসপিটালাইজ করা হয়নি। প্রভুপাদকে কিন্তু তার দেহত্যাগের সময় হাসপাতালে নেওয়া হয়নি, প্রভুপাদের নির্দেশ ছিল। প্রভুপাদ জানতেন এই সমস্ত ডাক্তার আর করবেটা কি, নাকে নল ঢোকাবে, মুখে নল ঢোকাবে, প্রস্রাবে নল ঢোকাবে, নল ঢুকিয়ে পায়খানা করাবে, প্রস্রাব করাবে, আর স্যালাইন দিয়ে দিয়ে হাত মোটা করে ফেলবে। আমি দেখেছি ডাক্তাররা কি করে। ডাক্তার হয়তো মনে কষ্ট পাবে, কিন্তু ব্যথা লাঘব করতে পারে না। অনেক সময় ব্যথা বাড়িয়ে দেয়, ব্যথা লাঘব করতে গিয়ে ব্যথা বাড়িয়ে দেয়। তার থেকে আমি দেখেছি আমার ঠাকুরদাদা বাড়িতে দেহত্যাগ করেছেন, তেমন কোনো কষ্ট পাননি। কিন্তু আমি জানি এই ঠাকুরদাদাকে যদি হাসপাতালে নিয়ে যেতাম, কাটা গায়ে নুনের ছিটে, ওই হাসপাতালে নিয়ে গেলে নাকে নল ঢোকাতো, সব জায়গায় নল ঢুকিয়ে, যত ছিদ্র আছে সব জায়গায় নল ঢুকিয়ে তাকে স্যালাইন ফ্যালাইন দিয়ে তার অবস্থা আরও মৃত্যুর আগে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলতো। এই জন্য ভক্তরা সহজে একেবারে পারতপক্ষে তারা হাসপাতালে যেতে চান না, কারণ তারা জানেন আমার কপালে যে কষ্ট লেখা আছে সেই কষ্ট আমি পাবই। আর যদি কষ্ট কমাতেই হয় তাহলে আমার যে বেস্ট পেইন কিলার কৃষ্ণ, তার আশ্রয় নিলে তিনি আমার ব্যথা কমিয়ে দিতে পারেন। এই জন্য ভক্তরা এমনকি দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তারা সর্বদা কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কৃষ্ণের নির্দেশ মেনে চলেন, কারণ তারা জানেন যস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, কৃষ্ণ খুশি হলে সবাই, জগতের সবাই তুষ্ট হবে, সবাই সন্তুষ্ট হবে। তো আমার 17 নম্বর শ্লোকের মোটামুটি সারাংশ শেষ করার চেষ্টা করলাম। এখন 18 নম্বর শ্লোক থেকে কুন্তির প্রার্থনা, খুব দুর্দান্ত প্রার্থনা কুন্তি দেবী করেছেন। সে নিয়ে প্রভুপাদের বড় বইও আছে, কুন্তি দেবীর প্রার্থনা। আমরা আগামী ক্লাস থেকে শ্রবণ করব। এখন যদি কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকে আলোচনা করা যায়। কৃষ্ণ ওনাকে দিয়েছেন ব্রহ্মাস্ত্র, তো অনেক প্রয়োগ করে, ব্রহ্মাস্ত্র ব্রহ্মা থেকে আসে, শুধু ব্রহ্মা থেকে। হ্যাঁ, প্রয়োগ করার জন্য অনেককেই দিয়েছেন ব্রহ্মা। হ্যাঁ, কিন্তু এটা অস্ত্রটা ব্রহ্মা দিতে পারেন। আধ্যাত্মিক জগতে মানে এই ব্রহ্মাস্ত্র সবথেকে টপমোস্ট অস্ত্র ওয়েপন। না, জড়জগতে ব্রহ্মাস্ত্র তো জড়জগতে, আর কৃষ্ণের অস্ত্র তো সুদর্শন। এটা ব্রহ্মাস্ত্র কেন, যে কোনো অস্ত্রকে বিকল করে দিতে পারে কৃষ্ণের যে সুদর্শন চক্র। আর আপনি খুব ধন্যবাদ, আপনি এটা ভালো করে বললেন যে ভগবান ইচ্ছা করলে যা তার ইচ্ছা তা করে, সেই ইচ্ছা হবে। হিরণ্যকশিপুর একে খণ্ডন করে দিতে, মানে কেটে দিলেন, রক্ষা করলেন ব্রহ্মার বরকে, আর এখানে ব্রহ্মার বরকে এখানে অশ্বত্থামার এতে ভক্তকে রক্ষা করার জন্য। আর এই যে এখানে একটা কথা বলি, যে এখানে ব্রহ্মার কথাকে কৃষ্ণ করেনি। গভীর বিচারে ব্রহ্মার বরকে কৃষ্ণ এখানে খণ্ডন করেনি, কারণ ব্রহ্মা অশ্বত্থামাকে বলেছিলেন যে এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমাকে দিলাম, যারা জগতের পক্ষে ক্ষতিকারক, তাদের জন্য তুমি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে, কিন্তু এটা কোনো সাধু পুরুষ বা মহাত্মা বা কোনো ভালো লোকের জন্য এটা অ্যাপ্লাই করবে না। হ্যাঁ, তো সেই হিসাবে কৃষ্ণ কিন্তু ব্রহ্মার বরটা রক্ষা করেছেন। তবু বাইরে থেকে মনে হয় যে ব্রহ্মার অস্ত্রটা বিকল হয়ে গেল, কিন্তু বিকল হয়েছে সেই জন্য ব্রহ্মা কিন্তু একটা টার্মস রেখেছিলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন? ব্রহ্মা বলেছিলেন এটা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করবে না। এটা তো অশ্বত্থামা তো অসৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছে। হ্যাঁ, তো যার জন্য ব্রহ্মার বর কিন্তু খণ্ডন হয়নি। ব্রহ্মা যা বলেছিলেন তার কন্ডিশনে একটা কথা ছিল যে এটা অসৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করবে না, তো সেই জন্য ব্রহ্মার বরও ঠিকই ছিল, কিন্তু বাইরে থেকে মনে হচ্ছে অন্তত অস্ত্রটা বিকল হয়ে গেল। আধিকারিক দেবতা, ডেমিগডস হলো ভগবান, দে আর ভেরি পাওয়ারফুল, লাইক হনুমান, শিব, ব্রহ্মা, দেবী, দুর্গা। তো আমরা যখন যাই কোনো প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্টের কাছে, তাদের যেগুলো সব আছে পদস্থান, তাদেরকে খুশি করে, তাহলে আমরা আর বেশি করে। তো সেই জন্য আমরা যদি দেবদেবী থেকে কৃষ্ণের জন্যই ভক্তি চাই, হ্যাঁ, সেটা তো অ্যালাউড। দুর্গার কাছে গিয়ে মা দুর্গা আমাকে কৃষ্ণ ভক্তি দাও, গণেশের কাছে গিয়ে হে গণেশ আমাকে কৃষ্ণ ভক্তি দাও, দিস ইজ অ্যালাউড। হ্যাঁ, কারণ তারা দিতে পারে। হ্যাঁ, তারা দিতে পারে, কারণ দিস ইজ অ্যালাউড। নমস্তে বৈষ্ণবী দেবী শরণাগত বৈষ্ণবী আমি দেহি কৃষ্ণ পদে ভক্তি রচনানন্দ জন্ম। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ অ্যালাউড। জয় জয় হনুমান গোসাই কৃপা তোমার ভজন রাম কো পাও। কিন্তু কেউ বলে যে এরা শুদ্ধ ভক্ত, এটা কি ব্যভিচার হয়ে যায় যদি কেউ মানে অন্য দেবদেবী প্রার্থনা করে?
এখন সব দেবদেবী তো শুদ্ধ ভক্ত নয়। হনুমান শুদ্ধ ভক্ত, হনুমান শুদ্ধ ভক্ত। হ্যাঁ, ইন্দ্র শুদ্ধ ভক্ত নয়, ইন্দ্র শুদ্ধ ভক্ত নয়, সকাম ভক্ত, সকাম ভক্ত। চন্দ্র সকাম ভক্ত। ম্যাক্সিমাম ডেমিগডস আর সকাম ভক্ত। নিষ্কাম ভক্ত লাইক হনুমান ইজ ভেরি রেয়ার। আর দুর্গা দেবী, দুর্গা দেবী তো পরম বৈষ্ণবী। Durga Devi Param Vaishnavi, yes, but she is authorized to give material benediction. She is authorized to give material benediction. রুক্মিণী দেবী যে তাকে প্রার্থনা করে, ওনাকে প্রার্থনা করে। That is, see, all demigods have weak point for Krishna. So if you go and ask, give me blessing so that I can become pure devotee of Lord Krishna, they are happy. They are happy because they know Krishna's position, they know. আচ্ছা, এই ইন্দ্র ইত্যাদি শুদ্ধ ভক্ত না হলেও যদি মানে এমনি আমরা তো উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি, হুম, তো তারা হ্যাঁ আমরা চাইতে পারি, কিন্তু ইন্দ্র যেমন একবার গোবর্ধন লীলাতে অপরাধ করেছিলেন কৃষ্ণের কাছে, ব্রহ্মাও একবার অপরাধ করেছিলেন, তিনি ওই কৃষ্ণের গরু টরু সব চুরি করেছিলেন, তাই না? যার জন্য তাকে পরবর্তীকালে যবনকুলে হরিদাস ঠাকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তো অনেক সময় দেবতারা অপরাধ করে বসে, হ্যাঁ, তবু তারা গড়পড়তায়, তারা অসুর নয়। অসুররা যেমন কৃষ্ণ বিদ্বেষী, এরা কৃষ্ণ বিদ্বেষী নয়। এরাও বিপদে পড়লে কৃষ্ণের কাছে যায়। ক্ষীরোদক সাগরে কৃষ্ণের অংশ বিস্তার আছেন, এরাও বিপদে পড়লে কৃষ্ণের কাছেই যায়। সরাসরি আমরা সব দেবদেবীকে প্রার্থনা করবো যেভাবে, কারণ আমরা তো ছোট ক্ষুদ্র জীব, তারা তো ভগবানের পুরো একদম বহুত পাশের লোক। কিন্তু সেটাও আপনাকে ব্যালেন্স রাখতে হবে। মনে করেন আপনি যদি সারা বছর শিবের পূজা করেন, তাহলে আপনি শিব ভক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু আমরা সারা বছর আমরা সারা বছর কৃষ্ণ পূজা করব, বছরে একদিন শিবরাত্রির দিন আপনি শিবকে স্মরণ করতে পারেন। ওই ব্যালেন্সটা আপনাকে ঠিক রাখতে হবে। না হলে হবে কি, আপনি তাদের মাধ্যমে আমি কৃষ্ণকে পাবো, সুতরাং আমি সারা বছর শিবের পূজাই করব, শিব কৃপা করলে আমি কৃষ্ণকে পাবো। আলাদাভাবে পূজা করতে না, কোনো প্রার্থনা করবে, তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী যা কিছু সেই, আর তারা তো কৃষ্ণ ভক্তি করে খুশি হয়, হ্যাঁ, যে তারা বৈষ্ণব। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর লোকে এটা বুঝে না, বাইরের লোক, বাইরের জগতের লোক। আর এই যে রামচন্দ্র একটা বলছিলেন যে আমাকে যদি কেউ একবার প্রণাম করে, সেই শ্লোকটা কি ভুলে গেছি। তাকে আমি কখনো ত্যাগ করি না। কাটা ফুটেছিল, মানে পায়ে কাটা ফুটেছিল, কাটাকেও ত্যাগ করবেন না। পায়ে, রামচন্দ্রের পায়ে কাটা ফুটেছিল, বলছে কাটা যেহেতু আমার চরণকে আশ্রয় করেছে, আমি কাটাটাকে ত্যাগ করব না। লক্ষণ চেষ্টা করেছিল কাটাটা খুলতে, বলছে এটা তো আমার চরণকে আশ্রয় করেছে, আমি কি করে কাটাটাকে বাদ দিই। এই হচ্ছে রামচন্দ্র। আর এই যে অক্ষয় পাত্রে যেটা লেগেছিল, ওটা কি জুঠা ছিল না এটা হচ্ছে রান্দি ছিল লাগেছিল? একই তো হলো, কারণ মানে জুঠা মানে এমনি আমার ভগবানের যে বাসন লাগছে, এটা তো এই ধরনের, কিন্তু সেটা আর অক্ষয় পাত্র দিয়ে খাইতো না। ওই ঢেলে ঢেলে তো দিচ্ছে, তো অবশিষ্ট, উচ্ছিষ্ট না হলো অবশিষ্ট। মানে আমরা কনফিউশন, মানে এই লেগে গেছে যেন রান্না করি বার্তন কিছুটা থাকি, কিন্তু ভগবান গোলক লীলায় পাবেন, গোলক লীলায় মুখের থেকে আঙুল দিয়ে, হয়তো সুদাম সুবল এরা খাচ্ছে, মুখের থেকে আঙুল দিয়ে, হ্যাঁ, বনভোজন। তো কৃষ্ণ গোলকের লেভেলে, হ্যাঁ, এটা হয়তো মর্যাদা লেভেলে এটা হয় না, কিন্তু গোলক লেভেলে হয়ে যায়। কিন্তু আবার কৃষ্ণ বলে যস্যাহং অনুকৃণ্যামি হরিস্য তদাং সদং, সেটা দয়া তো। তারপরে আর বলে যে করে আমার আসো তার করি আমি সর্বনাশ। কিন্তু সেটা তো দয়া, এই সর্বনাশ তো দয়া। কি ধর এটা কি বুঝাই দিন? হ্যাঁ, যেমন প্রভুপাদের ওষুধের বিজনেস ছিল, ওষুধের বিজনেস সর্বনাশ করে দিলেন। ওষুধের একটা দোকানে আগুন ধরলো, একটা দোকানে ম্যানেজার টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেল। প্রভুপাদের মানে বিরাট ওষুধের কোম্পানি বিভিন্ন জায়গায় খুলেছিলেন, কিন্তু ওনার উদ্দেশ্য ছিল ওষুধের বিজনেস করে উনি কোটিপতি হয়ে সেই টাকা দিয়ে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবেন। কিন্তু ওনার সর্বনাশ হয়ে গেল, ওষুধের বিজনেস সব বানচাল হয়ে গেল। তো এখন ওষুধ থেকে কত পেতেন, আর প্রভুপাদ যখন 40 টাকা নিয়ে আমেরিকায় গেলেন, কোটি কোটি টাকা কৃষ্ণ তাকে দিলেন। কৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন তোমার ওষুধের টাকা আর কয়টা। দোষ ছিল। রামায়ণে পড়বেন,
অহিল্যা জানতেন এটা ইন্দ্র, অহিল্যা জানতেন। হ্যাঁ, এটা রামায়ণে এভাবেই লেখা আছে। হ্যাঁ, কিন্তু যেহেতু রামচন্দ্র পতিত পাবন, হ্যাঁ, সেই জন্য রামচন্দ্র অহল্যাকে ক্ষমা করেছিলেন এবং তার চরণ স্পর্শে সেই পাপ দূর হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, যেহেতু রামচন্দ্রের চরণ পেয়েছিলেন, তাই সেই জন্য তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সতী হিসাবে ধরা হলো। ভগবানের চরণ পাওয়া তো চারটিখানি কথা নয়, বুঝেছেন? জরাসন্ধ তো একজন অসুর রাজা, তিনি কংসের ছিলেন উনি শ্বশুর। জরাসন্ধ ছিলেন কংসের শ্বশুর। দিগ্বিজয় প্রভু, কোনো প্রশ্ন আছে? অ্যাকচুয়ালি যে প্রশ্ন করবে তার মানে তার বুদ্ধিতে কিছু প্রশ্ন করলে মানে অনেক কিছু ভালো কথা মানে। আচ্ছা প্রভু, হিরণ্যকশিপু যে ওরা তো দ্বারপাল ছিল, তো হ্যাঁ, কেন অসুর হয়ে আসলো? নাটক। এখন নাটকে একটা লোক জন্ম মদ খায় না, কিন্তু নাটক করছে মদ খাওয়ার নাটক। কথাটা বলেছেন? হ্যাঁ, এটা নাটক। কাকে? নাটকটাকে মানে স্টেজে নেওয়ার আগে তো কিছু একটা ঘটনা সাজাতে হবে, নাহলে নাটকটা শুরু হবে কি করে? নাটক করেছে, লীলা মানে নাটক। পড়েছি যে ভগবানের ইচ্ছা হয়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য তো নাটক। কোন জায়গায় পড়েছি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য নাটক। আবার উনি উদ্ধার করে দিলেন। হ্যাঁ, ওকে, ক্যান আই স্টপ প্রভুজি হিয়ার? সুখদেব ব্রহ্মবাদী ছিলেন, ওই উনার ব্যাসদেবের শিষ্য উনার শুনেলেন না? না, ওই কাঠুরিয়ারা শুনিয়েছিলেন। হ্যাঁ, কাঠুরিয়ারা শুনিয়েছিলেন। আবার ব্যাসদেব, সুখদেব গোস্বামী যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন ব্যাসদেবও শুনিয়েছিলেন, কিন্তু যখন উনি গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন তখন রাস্তাতে কাঠুরিয়ারা ওনাকে, ওই ব্যাসদেব কাঠুরিয়াদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে আমার ছেলে যদি এই পথে আসে তাহলে তাকে এই শ্লোক দুটো বারহাপিরান যায়। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् वैष्णव भक्तवृंद की, गौर प्रमानंदी।